agbára àti okun gbàdúrà kí ó túbọ̀ máa farahàn ní ayé rẹ. ọ̀pọ̀ nǹkan ló lè ṣe. There are a number of things you cannot do tí o bá jẹ́ ẹni tó ní agbára. if you are not strong enough. And each time God was calling people to a task, Ìgbàkígbà tí Ọlọ́run bá sì ń pè àwọn ènìyàn láti fún wọn ní iṣẹ́ ṣe. He tells them to be strong. A máa sọ fún wọn kí wọ́n jẹ́ alágbára. No weak man can do the things of God Kò sí olókùnrin ènìyàn tó lè ṣe ohun ti Ọlọ́run. because of the opposition that is waiting. Nítorí àwọn ìgbóguntì tí ó ń dúró dè níwájú. When he was calling Joshua, he told him, be strong. Nígbà tí ó pe Joshua ó sọ fún un kí ó mú àyà lé He kí ó said, jẹ́ be alágbára. courageous and be strong. Ó ní mú àyà lé kí ó sì jẹ́ alágbára. Because nobody that is weak will be able to carry out your assignment. Nítorí kò sí aláàárẹ̀ tàbí olókùnrin tí ó lè ṣe iṣẹ́ náà. And there are many of us, the things God has in front of us requires us to be strong. Ọ̀pọ̀ wa sì ni ó jẹ́ pé ohun tí Ọlọ́run ní fún wa níwájú ó pè fún kí a jẹ́ alágbára. In Ephesians chapter 6 verse 10, Nínú ìwé Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá. Paul told the Ephesians to be strong. Paul sọ fún àwọn ará Éfésù kí wọ́n jẹ́ alágbára. Lákòótán ará mi, Finally, my brethren, ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa be strong in the Lord àti nínú agbára ipá rẹ̀. and the power of his might. Ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀. Now, before we get into that, he said, finally. Ẹ̀wọ̀n ká tó wọnú ìyẹn ó sọ pé said, finally. lákòótán. That is after this, I'm not saying anything again. Èyí tó túmọ̀ sí pé lẹ́yìn eléyìí wọn tún ní nǹkan mìíràn sọ He said, mọ́. finally. Ó wí pé lákòótán. That is all that we've been saying. This is the final. Ìyẹn ni pé gbogbo ìta tí ń sọ bọ̀ èyí ni àkótán rẹ̀. He said, finally, my brethren. Ó wí pé lákòótán ará mi. Finally means that's the end. Lákòótán túmọ̀ sí pé ìyẹn ni òpin rẹ̀. Finally means after this, there's nothing more. Lákòótán túmọ̀ sí pé lẹ́yìn eléyìí kò sí ohun mìíràn He said, mọ́. finally, my brethren. Ó wí pé lákòótán ẹ̀yin ará. That is after this, I don't have anything to say again. Ìyẹn túmọ̀ sí pé lẹ́yìn èyí wọn ò ní ohun mìíràn sọ mọ́. As if to say what I'm saying now is the final. Àfi bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tí mò ń sọ báyìí òun náà ni àsọkágbá. So finally, my brethren, Ó wí pé lákòótán ẹ̀yin ará. be strong. Ẹ jẹ́ alágbára. So the issue of strength is a final word. Tó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ agbára yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ àkótán. The issue of strength is a final word. Ọ̀rọ̀ agbára ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkẹyìn. If you are not strong, then we don't even know what to do with you. Tó o bá jẹ́ alágbára ó túmọ̀ sí pé àtẹlẹ̀ wàá mọ ohun tí a ó fi So ọ́ ṣe. finally, my brethren, be strong in the Lord. Ẹ̀yin ará ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa. And this one is different from saying, Lord, make me strong. I want to be strong. He said, be. That is, you have to work it out. Be strong. Èyí sì yàtọ̀ sí wípé Olúwa ṣe mí ní alágbára sọ mí di alágbára rárá ó sọ pé ẹ jẹ́. Ìyẹn ni pé ìwọ ni yóò mú ṣíṣe rẹ̀ jáde wá. I think it was Isaiah who said, put on thy strength. Pé Àìsáyà ni ó sọ pé gbé agbára rẹ wọ̀. He said, shake off the dust from your Ó ní body. gbé kúrò ní ara rẹ. That is to remove all forms of intimidation and mediocrity. Èyí tó túmọ̀ sí pé gbogbo ohun ìhàlẹ̀ àti ìsọdi yẹpẹrẹ mú kúrò. Say, remove everything that makes you look small. Ó pé gbogbo ohun tí ó fi ọjọ́ kékeré mú kúrò. He said, put on your strength because you can put it off. Ó wí pé gbé agbára rẹ wọ̀ torí o lè bọ́ kalẹ̀. When you put it off, you look like you are weak. Nígbà tó bá gbé kalẹ̀ wá farajọ ẹni tí ò lágbára. Well, he said, put it on. Lòun fi sọ wípé gbé wọ̀. And the reason for it, he began to explain in verse 12. Ìdí tó sì fi ní ká gbé wọ̀ ó bẹ̀ sí ṣàlàyé rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 12. Nítorí pé Because kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ it's not flesh àti ẹran ara ni àwa ń bá jìjàkadì. and blood that we are fighting against, Ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, but principalities àwọn ọlọ́lá, and powers, àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí rulers of the darkness of this world, àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. and spiritual wickedness in high places. Nítorí náà, He said, wherefore, ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀. yes, Kí ẹ̀yin kí ó lè dúró tiri sí ọjọ́ ibi. that ye may be able to withstand in the evil day, Nígbà tí ẹ̀yin bá ti ṣe ohun gbogbo tán, and having done all, kí ẹ sì dúró. and stand. Now, the reason why Paul was telling the Ephesians to be strong Wàyí ìdí tí Paul fi ń sọ fún àwọn ará Éfésù kí wọ́n jẹ́ alágbára. was because of the contest that was awaiting them. Òun ni nítorí ìjà tí ó ń dúró dè wọ́n níwájú. That you are human beings, Pé ènìyàn ẹlẹ́ran ara ni ẹ̀yin. or you are Christians.
ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì ní. But the real warfare that you are going to have is not with human beings. ṣùgbọ́n ogun lójúlówó tí ẹ ó jà kì í ṣe pẹ̀lú ènìyàn ẹlẹ́ran ara. I want to put it to you tonight. mo fẹ́ gbé ilé ìkalẹ̀ níwájú yín ní àṣálẹ́ yìí. Why you cannot afford to be weak. ìdí tí o kò fi gbọdọ̀ jẹ́ olókùnrùn. Because the enemies facing you, they are not human beings. nítorí ọ̀tá tó ń dojúkọ wọn kì í ṣe ẹlẹ́ran ara. He said they are principalities and powers in high ó places. wípé àwọn ìjòyè àwọn lọ́lá àti ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. In all the description of these enemies, nínú gbogbo àpèjúwe àwọn ọ̀tá wọ̀nyí. he takes the personality away from flesh and blood in verse 12. ó ti mú ẹ̀dá wọn kúrò ní ti ẹ̀jẹ̀ ẹran ara ní ẹsẹ̀ 12. He removed the picture of being human away from the enemy in verse 12. ó ti mú àwòrán jíjẹ́ ènìyàn ẹlẹ́ran ara kúrò lára àwọn ọ̀tá wọ̀nyí ní ẹsẹ̀ 12. He said, we are fighting not with blood and flesh. ó wípé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwọn bá jìjàkadì. Most times we see our enemies in blood and flesh. ní ọ̀pọ̀ ìgbà a máa wo àwọn ọ̀tá wa ní ti ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. We see our foes in form of flesh and blood. a máa wo àwọn tí ń gbógun tì wá bí ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara. But Paul said that it is not flesh and blood we are fighting with. ṣùgbọ́n Paul wá sọ fún wa wípé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara là ń bá jà. He himself said he fought beasts in the same Ephesus. òun fúnra rẹ̀ sọ òun ló ń bá ẹranko búburú jà nínú ìwé Éfésù yìí kan náà. Now, while he was doing evangelism and missionary service in Ephesus, we did not see him fighting a cow. wàyí nígbà tó ń ṣiṣẹ́ ìjèrè ọkàn àti ìríjú orí pápá ní gbogbo àgbègbè Éfésù a ò rí ibi tó ti bá màálù jà. But he was saying he had fought beasts in Ephesus. ṣùgbọ́n ó sọ pẹ̀lú ẹnu ara rẹ̀ pé òun bá ẹranko búburú jà ní Éfésù. Those beasts are these demons àwọn ẹranko búburú wọ̀nyí ni àwọn ẹ̀mí èṣù wọ̀nyí. that the people we fight, the enemies we fight, they're not human beings. pé àwọn ọ̀tá tí a ń bá jà àwọn ẹni tí a ń bá jà wọn kì í ṣe ènìyàn ẹlẹ́ran ara. They are spirits. ṣùgbọ́n ẹ̀mí wọn. So for you as a person to fight spirits, wàyí fún ìwọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn láti bá àwọn ẹ̀mí jà. you need to move away from the ordinary person you are o nílò láti sún kúrò ní ìpele ènìyàn lásán tí o jẹ́. to enter the realm of the spirit. láti wọnú agbọ́n ti ẹ̀mí. Something about your spiritual personality has to alter. nǹkan kan nípa ẹ̀dá àti àgbékalẹ̀ rẹ nínú ẹ̀mí ni a gbọ́dọ̀ fọwọ́ bà. We must put pressure on you to cease from being 100% human. a gbọ́dọ̀ kàn án nípa fún ọ kí o dẹ́kun àti fi kìkì gbogbo ara jẹ́ ẹlẹ́ran ara. When Jacob fought an angel nígbà tí Jákọ́bù bá áńgẹ́lì jà. in Genesis chapter 24, nínú ìwé Génésísì orí 24. the angel told him áńgẹ́lì náà sọ fún un. that you have fought. He said, you are a prince. ó wí pé Genesis 32, I mean to say. ìwé Génésísì orí 24 wàyí. The angel told him that you are a prince áńgẹ́lì náà sọ fún un pé ọmọọba ni ọ́. and you have wrestled with God and you have prevailed. ó ní aládé ni ọ́ ìwọ sì ti bá Ọlọ́run jà ó sì ti borí. Look at it in Genesis 32, ìwé Génésísì orí 24. where he was left alone and a man wrestled with him. níbi tó ti kú nìkan tí ọkùnrin kan sì ń bá jìjàkadì. ó sì kù Jákọ́bù nìkan verse 24. No, go to 28. ó sì wí pé Ó sì wí pé, a kì yóò pe orúkọ rẹ ní Jákọ́bù mọ́ a ò rí pé ọ̀lẹ́ èèyàn mọ́ bí kò ṣe Ísírẹ́lì bí kò ṣe orílẹ̀-èdè. nítorí pé Nítorí pé ìwọ ti bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà ìwọ bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà. ìwọ sì borí. Ó bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà. you fought with God and man. Now, ọ̀gá yìí kì í ṣe Ọlọ́run, No. áńgẹ́lì ni. this being is not God, it's an angel. So if a man in the flesh and blood of Jacob wrestled with an angel, wàá bí ènìyàn nínú ẹ̀jà tẹran ara bíi ti Jákọ́bù wá bá áńgẹ́lì jà àti Ọlọ́run. it tells me how much you as flesh and blood can fight in the spirit realm. ó sọ fún mi wàyí nípa bí ìwọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àti ẹran ara ti lè jà ní agbọ́n ti ẹ̀mí. But it will take you to acquire a certain spiritual level to be able to achieve and attain to this, because Jacob was a man and he wrestled with an angel all night till the breaking of day. ó pè fún pé kó o dé ìpele àti agbọ́n kan nínú ti ẹ̀mí láti lè rí eléyìí gbéṣe torí ènìyàn ẹlẹ́ran ara ní Jákọ́bù ṣùgbọ́n ó bá áńgẹ́lì jà láti òru mọ́júmọ́. He fought all night in a vigil. ó jà ìjà ní gbogbo òru mọ́jú. So he must,
Jacob must have been a man who on his own regularly practiced night vigils at home. He goes through it. Dájúdájú Jacob It's okay. gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé lọ́wọ́ ara rẹ̀ ó ti máa Ó ń máa ń ṣe dáṣà ìṣọ́ òru òru ṣe, nílé. ó máa ń jà pẹ̀lú àdúrà prayer band. Àwọn táwọn gbé ní àfàdúrà jagun. Ó likely pé Jacob ti máa ń practice kìíní fúnra It is rẹ̀. likely that Jacob had been practicing this all by himself. Àwọn táwọn gbé ní àfàdúrà jagun. In the mold of the prayer band, prayer So warriors. ìgbà tó wá di pé láti ṣe physically, ó engage angel yẹn. Now that it resulted to playing it out physically, then he engaged the angel. I need to see you experiencing things like this in your private life. Mo nílò kí n rí ọkọ máa ní irú àwọn ìrírí báyìí ní ìyẹ̀wò rẹ̀. Àṣọmọládé ni ọ́. So you are a prince. Àṣọmọládé ni ọ́. Don't love fi ẹ́ ṣàgbàṣe. Àṣọmọládé ni ọ́. So you are a prince. Àṣọmọládé ni ọ́. Don't love fi ẹ́ ṣàgbàṣe nílé. And now he is So you are a subjecting, you were prince. subjected to Ṣe nílé. and now he is So subjecting, you are a you were prince. subjected to many labor in Laban's house. Àṣọmọládé ni So ọ́. you are a prince. Àṣọmọládé ni ọ́. Labor in Laban's house. Àṣọmọládé ni So ọ́. you are a prince. Àṣọmọládé ni ọ́. Tó lọ ṣe lébùrà ní ilé. Ó tẹ̀ tún rí yẹn náà ṣe. That you Wọ́n were tún lọ doing lọ́ọ́ many gbàgbẹ́ wọ́n yìnbọn labor lọ́wọ́. in Laban's house, and that you couldn't even do successfully to your satisfaction So- when your wages were shortchanged. So you have yet to realize your spiritual potential that is already endowed and ordained. Tí ó túmọ̀ sí pé àgbékalẹ̀ rẹ nínú ẹ̀mí. Say as a tí ti prince, fi so you fún are a ọ, prince, tàbí my tí ọ̀kalẹ̀ brother. ò tí ì rí mú ṣẹ. Àṣẹ ọmọládé ni ọ́. Say as a arákùnrin mi. prince. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọmọládé. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince, You are a prince. Àṣẹ As ọmọ thou wo bí. Ọmọládé ni ọ́ So nílẹ̀. lọ́nà fi ẹ́ ṣe ṣe lébùrà. And then you were subjected to many labor Kó tó rí ìyàwó fẹ́. before you could get a wife. Èèyàn mélòó ló ṣe lébùrà ọdún mẹ́rìnlá kó tó rí How ìyàwó many fẹ́. people have to do many labor for 14 years before they could be married? Ìgbà tó ṣe lébùrà 14 years ó tún ṣe ní ó fi 7 years tó tún fi ṣe And ní ó di after that 21. many labor of Ṣé ayé 14 nìyẹn? years, an addendum was even given to him 7 extra years in servitude. And you are a That's prince. Bẹ́ẹ̀ ọmọ aládé ni ọ́. Suppose you are not a prince. Kí ni Tó ìbá o bá ṣẹlẹ̀? wá iṣẹ́ ọmọ aládé ńkọ́, what then would have happened? If as a prince you are subjected to this kind of experience, Tó bá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé, irú ìrírí yìí ni àfojú rẹ kò. what will happen if you are not a prince? Kí ni ìbá ti wá ṣẹlẹ̀ tó o bá kí n ṣe ọmọ aládé? Bóyá ibẹ̀ ló bá jẹ́ra sí. Perhaps you would have rotten there. Obama ṣàgbàṣe ń bẹ̀ àbímọ síbẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa dá You would lágbàṣe. have died in many labor. So ẹ máa ṣàgbàṣe láti There are ìrandíran. children there, and then many labor will become transgenerational. Gbogbo ọmọ yín máa àgbàṣe inú àgbàṣe ló bí All sí. your children will now be born in many labor. Tí bá pọ́lọ́ ń gbé ẹ kú òǹbẹ̀ so ibi tó ti lọ ṣàgbàṣe náà ló ti fẹ́ yàwó ibẹ̀ náà ló máa bímọ Why alágbàṣe is sí. not that God took you out of there, in that place where you went to do many labor, there you have all your children, there you will die, and then the entirety of your family will die in it. Now, the fact of your being prince, Wàyí ní tí òkodoro pé o jẹ́ ọmọ aládé. the grace of your prince will drag you out of the house of labor. Oore ọ̀fẹ́ adé àti ọmọ ọba tí o jẹ́ ló fà ọ́ yọ kúrò ní oko ẹrú. And began to translate and transform you to the spiritual personality you are supposed to Tó wá represent. bẹ̀ sí farahàn tó bẹ̀ sí yí ọ padà láti di ẹ̀dá àgbékalẹ̀ rẹ nínú ẹ̀mí. Be strong in the Lord, my brother, Jẹ́ alágbára nínú Olúwa arákùnrin mi. so you can contend as a man with spirit. Kí o bá lè fojú ìjà kọ ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹlẹ́ran It's ara. a serious matter here tonight Ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ yìí ní àṣálẹ́. that you as a man can fight spirit. Pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn lè bá àwọn ẹ̀mí jà. That's what Jacob did. Eléyìí ni ohun tí Jákọ́bù ṣe. And the angel told him that you fought with God. Àǹgẹ́lì náà sì sọ fún pé ìwọ bá Ọlọ́run jà. Be strong, my brother. Jẹ́ alágbára arákùnrin mi. Don't succumb to spiritual forces. Má jọ̀wọ́ ara rẹ lọ́wọ́ fún àwọn ipá ti ẹ̀mí. Look at 1 Kings chapter 19 verse 8. Ìjáwó ìkíní àwọn ọba orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹjọ. The Bible spoke of how Elijah ate a morsel of bread. Bíbélì sọ nípa bí Èlíjà ti jẹ òkèlè àkàrà kan. And in the strength of that meal, Àti nínú agbára oúnjẹ náà. he trekked 40 days and 40 nights. Ó rìn ìrìnàjò 40 ọ̀sán àti 40 òru. Yes. ó sì dìde, Ó dìde o, ó sì jẹ, ó jẹ, ó mu, ó mu. ó sì lọ ní agbára oúnjẹ yìí. Nínú agbára oúnjẹ òkèlè kan tó jẹ yìí, In the strength of this morsel of meal that he took, Ó sì lọ ní agbára oúnjẹ yìí ní 40 ọ̀sán
àti 40 òru sí Hórébù òkè Ọlọ́run. Now he trekked from one meal. ó fi ẹsẹ̀ rìn láti inú oúnjẹ ẹyọ kan. One meal gave him strength to trek 40 days, 40 nights to climb a hill. oúnjẹ ẹyọ kan fún ní agbára láti rìnrìn àjò gòkè fún 40 ọ̀sán àti 40 òru. Now, if a man ate one meal and lasted for over a month, wàyí bí ènìyàn bá jẹ oúnjẹ ẹyọ kan tó sì gbèrò fún ojú oṣù kan lọ. I tell you, there is a meal you can eat that will last you for this year. mo sọ fún ọ pé wá sí oúnjẹ tó lè jẹ tó gbé oró fún gbogbo ọdún yìí. There's a drink you can drink. In fact, Jesus said it will become a well. ó sì ohun mímu tí wàá mu Jésù tilẹ̀ sọ ó ní yóò di kànga. John chapter 4 verse 13 to 14. Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàlá dé ìkẹrìnlá. Be strong in the Lord. ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa. In the strength of the meal, one sermon you had, one prayer you prayed. nínú agbára oúnjẹ ẹyọ kan ìwàásù kan tó gbọ́ àdúrà kan tó gbà. One sermon you had, one prayer you prayed. ìwàásù kan tó gbọ́ àdúrà kan tí ó gbà. There is a sermon you hear. What you get out of it can last you for a ó lifetime. sì wàásù tí wàá gbọ́ ohun tí wàá rí dìmú nínú rẹ̀ ó lè gbé oró fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. Jésù dáhùn ó sì wí fún un pé Yes. ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi yìí Yes. òrùngbẹ yóò sì tún gbẹ. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ó fi fún un òrùngbẹ kì yóò gbẹ mọ́ láé. Ṣùgbọ́n omi tí èmi ó fi fún un Adi konga. yóò di kànga omi nínú rẹ̀ Tí yóò máa tí sun yóò máa sun sí ìyà nípẹ̀kun. nípẹ̀kun. There's a meal you take. oúnjẹ kan wà tí wàá jẹ. It lasts you for life. yóò gbé oró fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. There's a contract you can win ó sì iṣẹ́ àgbàṣe tó lè gbà. that could last you for. You don't even need another one. tí yóò gbé oró fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ó tilẹ̀ nílò mìíràn mọ́. There is a source God can connect you with, ó sì so kan tí Ọlọ́run lè so ọ́ pọ̀ mọ́. and you don't need another one. tó tilẹ̀ nílò mìíràn mọ́. There's a friend God can connect you ó with. ní sí ọ̀rẹ́ kan tí Ọlọ́run lè so ọ́ You pọ̀ don't mọ́. need another one. ó ní nílò mìíràn There's a mọ́. message you can hear from ó God. sì wàásù kan tí wàá gbọ́ lọ́dọ̀ You Ọlọ́run. don't need another one. ó ní nílò mìíràn mọ́. Elijah ate a meal, Èlíjà jẹ oúnjẹ kan. and in the strength of that meal, 40 days, 40 nights, climbing a hill. pẹ̀lú agbára oúnjẹ náà ọ̀sán 40 òru ó sì fi gun orí òkè. There's a message you can hear, it can last you a lifetime. ó sì wàásù tí wàá gbọ́ tó gbé oró ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. There is a work God can do in your life, it will last you for the rest of this ó year. sì iṣẹ́ tí Ọlọ́run lè ṣe nínú ayé rẹ̀ yóò gbé oró fún gbogbo ìyókù There's ọdún a yìí. blessing God can bring to you, and it will last you for a lifetime. ó sì ìbùkún tí Ọlọ́run lè fún ọ yóò sì gbé oró fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. This woman that Jesus was talking to, obìnrin yìí tí Jésù ń bá sọ̀rọ̀. he said, Our father Jacob dug this well, ó sọ ó ní bàbá wa Jákọ́bù ni ó gbẹ́ kànga yìí. and he drank out of it, and his children and ó animals. sì mu nínú rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ẹran wọn. And we are still drinking it now. This is over 300 àwa years. kan sì tún mú báyìí ó ti wá lé ní ọ̀ọ́dúnrún ọdún. There is a meal God can give you to eat. oúnjẹ kan wà tí Ọlọ́run lè fún ọ jẹ. There's a drink God can give you to ohun drink. mímu kan wà tí Ọlọ́run lè fún ọ mu. There is a contract God can make you to win. iṣẹ́ kan wà tí Ọlọ́run lè gbélé ọ lọ́wọ́ láti ṣe. I know what I'm talking about. mo mọ tí mò ń sọ nípa rẹ̀. Many times I just preach a sermon, ọ̀pọ̀ ìgbà màá kàn ṣe ìwàásù ẹyọ kan. 45 minutes. ìṣẹ́jú márùndínláàádọ́ta. And the benefits that will come out of it àwọn àjẹmọ́nú àti ìbùkún tí ó sì tinú rẹ̀ will jáde. be more than 30 other sermons I've preached elsewhere. yóò tilẹ̀ wá le ju ìwàásù ọgbọ̀n mìíràn tí mo ti wà láwọn ibòmíràn. Even to a small audience. pàápàá sí àwọn èrò tí wọn ò pọ̀. And then there's a bigger audience that brought nothing. bẹ́ẹ̀ mo sì ti lọ wàásù níbi tí èrò ti pọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n mú nǹkan kan jáde. I pray that the Lord will connect you to a fountain of blessing, mo gbàdúrà pé Olúwa yóò sọ ọ́ pọ̀ mọ́ ìsìn ìbùkún kan. which when you take that, it can last you for a ó ṣe lifetime. pé nígbà tó bá ti mú níbẹ̀ yóò gbé ọ̀rọ̀ fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. In Isaiah chapter 37 verse 3, nínú ìwé wòlíì àìsáyà orí kẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ kẹta. Isaiah help us to see when power fails. àìsáyà ló jẹ́ kí a rí nígbà tí agbára bá kùnà. When power fails, nígbà tí agbára bá kùnà. may you be strong in the Lord without power failure. ǹjẹ́ kí ó jẹ́ alágbára nínú Olúwa láìsí ìkùnà agbára. Wọ́n sì wí fún un pé Wọ́n sì wí fún un pé, báyìí ni Ẹsikáyà wí báyìí ni Hezekiah wí, òní jẹ́ ọjọ́ wàhálà òní jẹ́ ọjọ́ wàhálà àti ìbáwí àti ìbáwí àti ẹ̀gàn àti ẹ̀gàn. nítorí àwọn ọmọdé ìgbà ìbí Àwọn ọmọ ti dé ìbí. agbára kò sì sí láti bí wọn. Women who are here will know and be able to tell àwọn obìnrin tó wà níhìn wọn lè rí àlàyé lè ṣe. that
In the maternity, it comes to a point where the midwife tells you, push. pé ní yàrá ìgbẹ̀bí yóò dé koríta kan nígbà tí mọ̀mọ́ ìgbẹ̀bí yóò sọ fún ọ pé gbin. The baby on his own has tried to come out. ìyẹn ni pé ọmọ yẹn lọ́wọ́ ara rẹ̀ ti gbìyànjú láti jáde. Because the womb has contracted to expel him. nítorí inú ti ń fún un pọ̀ láti tì í jáde. Ìrọbí ti tì dé ìbí. The contraction had pushed the baby to the point of being birthed. And ìrọbí ti tì débi tó dé dúró, ìrọbí ò kọjá abẹ mọ́. And the labor has pushed it to that point and could not go beyond there. Tí ọmọ yóò bá jáde, ìyá ni ó tì. If this baby will now have to come out, the mother will be the one to So push. gbíngbín ló máa fi bí. So it is with pushing and groaning that she will finally birth the child. Ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ pé ó lè rẹ abiyamọ débi gbíngbín. But do you know the pregnant woman could become so weak that she will not be able to push? And at that point of that power failure, both mother and child are at risk. Ní koríta yẹn tí kò sí agbára fún ọmọ àti màmá àtọmọ wọn wà lọ́wọ́ ewu. When there is no more power to push, Nígbà tí kò bá sí agbára láti gbé mọ́. both mother and baby are at risk. Àti ìyá àti ọmọ wọn wà lọ́wọ́ ewu. And many times both die. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà mìíràn àwọn méjèèjì á máa pàdánù Just ẹ̀mí wọn. because at a critical moment when a push is needed from the mother, she doesn't have power to push anymore. Nítorí ní àkókò tí ó léwu jọjọ nígbà tó nílò kí màmá ó gbé kò ní agbára àti gbé mọ́. When power fails, there is casualty. Nígbà tí agbára bá kùnà àwọn èèyàn yóò In forí Judges sọ́gbà. chapter 16 verse 20. Nínú ìwé onídàájọ́ orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ogún. When power fails, there are victims. Nígbà tí agbára bá kùnà àwọn ènìyàn forí sọ́gbà. I pray that you will be strong in the Lord and you never experience power failure. Mo gbàdúrà pé wá já lágbára nínú Olúwa o kì yóò sì ní ìkùnà agbára. ó sì wí pé Ó sì wí pé àwọn Fílístínì dé Sámsónì àwọn Philistines ti dé, ó sì jí kúrò ní ojú oorun rẹ̀ ó jí kúrò lójú oorun ó rẹ̀. sì wí pé Ó sì wí pé èmi ó jáde lọ bí ìgbà ìṣáájú let me go out like before. kí èmi kí ó sì gbọ́n ara mi Yes. òun kò sì mọ̀ pé Ó kò sì mọ̀ Olúwa pé ti kúrò lọ́dọ̀ òun. what happened after àwọn Fílístínì mú àwọn Philistines mú. wọ́n sì yọ ní ojú méjèèjì. Ó ti tọ́. And she said. The woman had shaved the hair. Obìnrin yìí ti rẹ́ irun orí rẹ̀. The woman had shaved the hair. Obìnrin yìí ti gé irun rẹ̀. Ó ti fá kì í ṣe pé ó gé. The woman had shaved the head. Obìnrin yìí ti fá irun rẹ̀. And when you have just left barbing salon, Tí ẹ bá dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ilé bábà. wàá fẹ́ ṣe kí ni? You want to do what? Ká. ó sì wí pé àwọn Fílístínì dé Sámsónì ó sì jí kúrò ní ojú oorun rẹ̀ ó sì wí pé èmi ó jáde lọ bí ìgbà ìṣáájú kí èmi ó sì gbọ́n ara mi. Tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ní ìsọ̀ bàbá, And you just come out of a barber shop. kí lẹ máa ṣe? What do you do? Sẹ́rẹ́ ìtẹ́ pàtẹ́wọ́ lórí òkè yóò máa kọ́kọ́ dáa fún yín. Ẹ̀yin ló máa kọ́kọ́ ó ṣe kó dáa fẹ́ lòmíì ṣùgbọ́n mo máa mú àwọn ọ̀rọ̀ jáde láti inú Bíbélì. I bring out Abẹ́gbà. issues from the Bible. Abẹ́gbà. Ìdí tí ó fi yé ẹ̀yin obìnrin ni pé ẹ̀ kìí ṣe bábà. The reason why Irun women lẹ́yìn ń don't dì. understand as much. Bàwa is ọkùnrin mọ̀ pé tẹ bá because ẹ̀ṣẹ̀ you jáde don't ní barb, ìsọ̀ you bábà. plait your hair. Àwọn irun yẹn máa But ṣe the kí ni? men Ó know máa that when you gbọ̀n. Ẹ just máa come out láti of a barber gbọ̀n. shop, you want to Olóbi clean sọ pé ó up, fẹ́ lọ so ṣe you kára shake o, kí your ló fẹ́ ṣe clothes. kára ẹ̀ sí tí ìbáraẹ̀ kó ṣe That was gẹrun. why he said he would Ó shake ṣẹ̀ṣẹ̀ himself gẹrun as ni. of before because he just barbed his hair. It was from the barbing that I say you want to shake it. Each time you barb, àwọn irun díẹ̀díẹ̀ máa gbọ̀n sí olúwẹ̀ lára Gbogbo mi. ìgbà téèyàn bá lọ gérun, some residues of the strands of hair will fall on your clothes.
That's why he said he want to go and shake himself. ìdí nìyẹn tó fi náà yóò gbọ́n ara òun nù. Because tó bá fẹ́ gbọ́nra kò lè gbọ́n irun yẹn sínú ilé. Because if that has to be done, he will not do that inside the He will shop. go and shake the hair. Àwọn irun díẹ̀díẹ̀ tó gbọ̀n sí lára ìta ló ti máa lọ gbọ̀n sànù náà. Yóò jáde síta, he will have to go outside to clean up Olóbi sọ pé òun fẹ́ lọ shake gbọ́nrún. them off. That was why he wanted to shake Ibi tó himself. ti mú nìyẹn. That was where he was caught. Mo ní tó bá gbé mi ní pásítọ̀ ẹ̀. I said, if I were his pastor, Èmi àgbà máa fún nímọ̀ràn pé mọ́ ti jáde o. I would have advised him, don't come out here. Mọ́ ti jáde. Don't come out here. Sì jókòó sínú bẹ̀. Remain seated Torí there. Bíbélì sọ pé Because the Bible says irun yẹn ó ń hù bọ̀. the hair was already growing back in place. Jókòó síbẹ̀. So stay there. Ẹni tó gẹrun fún ọ The one who barb your hair kò lè ṣe é kó máa hù mí. cannot but still allow it to grow back. Jókòó síbẹ̀ Stay back there. kó máa hù mí Let it keep growing kó tó jáde. before you come out. Ìgbà tó dẹ̀ wá mú nǹkan power failure. And when he was eventually caught, ìkùnà agbára. Ojú ẹ̀ náà yọ. It was his eyes, the blood. Wọ́n pa. They did not kill him. Because they know if he has power he has no vision. Torí wọ́n mọ̀ pé bó tilẹ̀ wà lágbára ṣùgbọ́n tí ò ríran. Yorùbá ní alágbára mọ́ mèrò. Like the Bible says, the mighty man without sense. Bó bá ní agbára tí ò ríran. If he has power but could not see, Kí ni benefit agbára? there was the benefit of the power. When power fails, there are victims. Nígbà tí agbára bá kùnà, àwọn tí ó forí ṣánpọ́n yóò Be wà. strong in the Lord. Jẹ́ alágbára nínú Olúwa. I will just imagine if Jacob, Tí kò ságbára fún mọ́, then the angel will eventually leave. may you have power to last in a battle. Jẹ́ kí Olúwa fún ọ ní agbára láti tọ́jọ́, To last in a battle. láti tọ́ nínú ogun. There are battles that take time, Àwọn ogun kan wà tí wọ́n máa ń gba àkókò, and you need strength to continue. tí ó nílò okun àti agbára láti tẹ̀síwájú. In Judges chapter 8 verse 4, Nínú onídàájọ́ orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrin, that Gideon pursuing the enemy to River Jordan, tí Gídónì lépa àwọn ọ̀tá títí kan odò Jọ́dánì, and they were tired. tí ó sì ti rẹ̀ wọ́n. But they kept pursuing the enemy. Ṣùgbọ́n wọ́n ń lépa wọn síbẹ̀. You see, when you are able to continue, Wàyí tó bá ní agbára láti tẹ̀síwájú. and yet the Bible says you are tired and you are continuing. Èyí tí Bẹ́ẹ̀ni sọ pé ó ti rẹ̀ ọ́ ṣùgbọ́n ó ṣáà ń tẹ̀síwájú. That's the difference between the man that has strength and the man that has no strength. Èyí ni ìyàtọ̀ nínú ẹni tó ní okun àtẹni tí kò ní okun. Gídíónì sì dé odò Jọ́dánì. Uh-huh. Ó sì ré kọjá, òun àti 300 ọkùnrin tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀. Ó di àárẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ń lépa síbẹ̀. Only possible. He was tired, Ó ti rẹ̀ wọ́n but he was still pursuing. ṣùgbọ́n ń lépa síbẹ̀. That's the difference between a man who has strength and another one that doesn't have. Èyí ni ìyàtọ̀ lára ẹni tó ní okun àtẹni tí kò ní. That when you have come to your wits' end, the man is still able to continue and engage the enemy. Pé nígbà tó ti súnkàn ògiri, ó sì tún lè tẹ̀síwájú kí o sì máa fi jà pẹ́ta pẹ̀lú àwọn ọ̀tá. And you did not allow Jordan to stop you. Tó o sì jẹ́ kí Jọ́dánì ó dá ọ dúró. We saw that in 2 Chronicles A rí eléyìí nínú èkejì Kíróníkà, chapter 12 verse 14 and 15. orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti kẹẹ̀dógún. Ó sì ṣe búburú nítorí tí kò múra ọkàn rẹ̀ láti wá Olúwa. Are you sure you are reading 1 Chronicles chapter 12 verse 14? Or second, is it second? Maybe go to 2 Chronicles. When I have other passages, if you have not finding it easy to get there, I have others. First Chronicles, chapter 12, verse 14. I thought that's what it is, but it's reading. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Gádì, àwọn olórí ogun. Let her read it. She should find it. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Gádì, The Gadites, olórí ogun, men of war. ẹni tí ó kéré jù tó fún 100 ènìyàn, àti ẹni tí ó pọ̀ jù tó fún 1000. Wọ̀nyí ni àwọn tí ó gòkè odò Jọ́dánì Nígbà tó kún. ní oṣù èkíní
nígbà tí ó kún gbogbo bèbè rẹ̀ wọ́n sì lé gbogbo àwọn tí ó wà ní àfonífojì nínú ìlà oòrùn Now, àti nínú ìwọ̀ oòrùn. the Gadites were recognized. wọ̀nyí àwọn ará Gádì ni a sọ nípa Àwọn rẹ̀. ọmọ Gadi, The Gadites, wọ́n fún wọn ní oyè they were so recognized láàrin àwọn ọmọ méjìlá. among the 12 tribes That the Gadites, pé àwọn ọmọ Gádì they fought wọ́n jagun and came to River Jordan. títí tí wọ́n fi kan odò Jọ́dánì. And Jordan had overflown its banks. Jọ́dánì sì ti kún bo gbogbo bèbè rẹ̀. And the enemy is on the other Tí side. ọ̀tá sì wà ní apá kejì. They were looking at the enemy on the other Wọ́n side. wo àwọn ọ̀tá ní apá kejì. Àwọn wọ̀nyí bẹ́ lu odò, And these people jumped into the river carrying their weapons with them, pẹ̀lú ẹrẹ̀ ẹja wọn lọ́wọ́ wọn. and went across to meet the enemy Wọ́n sì sọdá láti lọ bá àwọn ọ̀tá. and fought them Wọ́n sì bá wọn jà and destroyed them. títí tí wọ́n fi run wọn. Those who have no strength will use Jordan as an excuse to go Àwọn back tí home. kò ní agbára wọn fi Jọ́dánì kẹ́wọ́ tí wọ́n fi padà sílé. Pèsè bẹ́ẹ̀ ti rí odò kún kí ni ká tún ṣe. After all, you said the river is flowing. But to beyond the back. Jordan is victory. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn Jọ́dánì ni ìṣẹ́gun. But that's for the man who is strong. Fún ẹni tó jẹ́ alágbára. That's where Gideon's army came Níbẹ̀ ni àwọn ọmọ ogun Gídíónì dé. and they crossed Jordan even though they were Tí thirsty. àwọn pẹ̀lú sọdá Jọ́dánì bí ó tilẹ̀ jẹ́ pààrẹ̀ tí mú In wọn. 2 Samuel chapter 23, Nínú ìkejì Sámúẹ́lì orí kẹtàléníogún. verse 9 and 10, Ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ìkẹwàá. we saw people who never saw a barrier in Jordan A rí àwọn tí wọn ò rí Jọ́dánì gẹ́gẹ́ bí ìdènà because of their strength. nítorí agbára wọn. They saw victory across Jordan. Wọ́n rí ìṣẹ́gun ní òdì kejì They Jọ́dánì. they can jump into the river Pé àwọn lè bẹ́lu odò. and be fighting inside the Kí wọ́n sì river. máa jà nínú odò ìṣó. They can jump into the river. Wọ́n lè bẹ́ sínú odò náà. They can swim across a Wọ́n river lè lúwẹ̀ẹ́ já odò náà. because they are strong. Torí wọ́n jẹ́ alágbára. There are people who will not use River Jordan as an excuse. Àwọn kan yẹn wà tí wọ́n lè fi Jọ́dánì ṣe àwáwí. I pray you will be strong in the Mo Lord. gbàdúrà pé wàá jẹ́ alágbára nínú Olúwa. And there will be no barrier that will be the reason why you lost. Kì yóò sì jẹ́ ìdènà kan, kì yóò sì sí ìdènà kan tí ó jẹ́ 2 ìdí Samuel tó fi 23, kùnà. 9 and 10. Èkejì ẹni tí ó Sámúẹ́lì. tẹ̀lé ní Eliasari ọmọ Dodo Ọmọdodo. ará Aiohi Eh? ọ̀kan nínú àwọn alágbára ọkùnrin mẹ́ta Ọ̀kan nínú àwọn alágbára ọkùnrin mẹ́ta tí ó wà pẹ̀lú Dáfídì tó wà pẹ̀lú Dáfídì. nígbà tí wọ́n pe àwọn Fílísítínì ní ìjà. Sẹ́rí etí yóò bá kíyàn pé ìwọ ọkùnrin mẹ́ta, èmi ọkùnrin You see, mẹ́ta. this one that the Yorubas will refer to one Inú as Báíbù náà ti one kọ́ man ìní out. indeed. It was derived from the Bible. Pé ẹni ẹyọ kan tó èèyàn mẹ́ta. That one man in the mold of 3 men. So this man that was described, son of Dodo. Wàyí ọkùnrin yìí tí a ṣàpèjúwe rẹ̀ ọmọ Oya, I have 5 nígbà tí minutes wọ́n pe more. àwọn Fílísítínì níjà Wọ́n ó dojú ìjà. àwọn tí ó kó ara wọn jọ sí ibẹ̀ láti jà Yes. àwọn ọkùnrin Ísírẹ́lì sì ti lọ kúrò. Yes. Ó sì dé Ó jà. ó sì kọlu àwọn Fílísítínì títí Ọwọ́- ọwọ́ fi kún ọwọ́ kún. ọwọ́ rẹ̀ sì lẹ̀ mọ́ idà. Ó ti rẹ̀ ẹ́. He was tired. Ó ti rẹ̀, ó yẹ kí idà jábọ́. He was tired and the sword should have Ṣùgbọ́n fallen tó off his jẹ́ hand. alágbára tí ìju idà lẹ̀. But because he's such a mighty man that never releases his sword. He was still fighting Ó sì ń jà ǹṣó. even when his hand was tired. Pàápàá nígbà tí àárẹ̀ ti mú ọwọ́ The rẹ̀. Bible calls him alágbára. Bíbélì pè ní mighty man. He was a strong man. Ó jẹ́ alágbára ènìyàn. The question was raised by Jeremiah Ìbéèrè yìí ni Jeremiah béèrè. in chapter 12 verse 5. Ní orí kejìlá ẹsẹ̀ karùn-ún. Men who saw Jordan Àwọn ẹni tí ó rí Jọ́dánì and did not run away. tí wọn ò sì sá padà. They entered into it Wọ́n wọ inú rẹ̀. and crossed to the other side Wọ́n sì sọdá sí òdì kejì. to win the land promised them. Láti lè gba ilẹ̀ tí a ṣèlérí rẹ̀ fún Yeah, wọn. maybe some of the promises God gave you, they are beyond Jordan. Tó túmọ̀ sí pé lára àwọn ìbùkún tí Ọlọ́run ti fi fún ọ, ó wà lódì kejì Jọ́dánì. And God is not providing a boat for you to ferry across. Tí Ọlọ́run sì fún ọ ní ọkọ̀ ojú omi tí ó gbé ọ sọdá. You require strength of your own to enter the river and Ó cross pè to the fún other side. agbára lọ́wọ́ ara rẹ kí o bẹ́ lu odò náà kí o sì sọdá sí ìdàkejì. Those of you who are excuse givers, Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ aláwàwí. here see people who have no excuse in Jordan. Ní ìníkẹ́ ti rí àwọn ènìyàn tí wọn ò ka Jọ́dánì sí bí àwáwí. God gave them a promise beyond Jordan. Ọlọ́run fún wọn ní ìlérí tí ó sọdá Jọ́dánì. They are seeing the promise on the other side. Wọ́n rí ìlérí náà ní òdì kejì.
And there is no boat to cross. Kò sì sí ọkọ̀ ojú omi láti sọdá. God did not supply boat. Ọlọ́run ò fún wọn ní ọkọ̀ ojú omi. Enter it and go to the other side. Wọnú rẹ̀ kí o sì sọdá sí apá kejì. And don't be intimidated by Jordan. Má sì jẹ́ kí Jọ́dánì ò dẹ́rù bà ọ́. Yes. bí ìwọ bá bá ẹlẹ́ṣẹ̀ rìn Bí ìwọ bá bá àwọn tó ń rìnsẹ̀ rìn, tí àárẹ̀ sì mú ọ tí àárẹ̀ mú ọ, ìwọ ó wá ti ṣe bá ẹlẹ́sìn díje how will you contend with forces? àti pẹ̀lú ní ilẹ̀ àlàáfíà Ní ilẹ̀ àlàáfíà. bí ìwọ bá ní ìgbẹ́kẹ̀lé Yes. kí ni ìwọ ó ṣe nínú ẹ̀kún odò Jọ́dánì. He said if you trek with trekkers Ó wí pé bí o bá bá ẹlẹ́ṣẹ̀ rìn and you are tired, tí àárẹ̀ mú ọ. what will happen when you are to run with horsemen? Pé kí wá ni yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá bá àwọn ẹlẹ́ṣin díje. And we have seen a man like Elijah. A sì ti rí ènìyàn bí Èlíjà. Ahab was in a chariot Áhábù wà nínú kẹ̀kẹ́. and he used leg to overtake him. Òun sì fi ẹsẹ̀ súré ṣáájú rẹ̀. May you be a strong man. Jẹ́ kí Olúwa kó ṣe ọ́ ní alágbára. And you can be on your foot walking Kí o lè wà lórí ẹsẹ̀ rẹ tí wàá máa rìn. and you overtake a car. Tí wàá sì ṣáájú ọkọ̀. Rise up for prayer. Dìde fún àdúrà. You are walking. Ó rìn. You overtook a car. Ó ṣáájú ó ya ọkọ̀ sílẹ̀. You are walking. Ó ń fẹsẹ̀ rìn. You overtook a car. Ó ya mọ́tò sílẹ̀. David said, Dáfídì wí pé He makes my feet like hinds. ó ṣe ẹsẹ̀ mi bí ẹsẹ̀ àgbọ̀nrín. So one step of Èyí yours tó túmọ̀ sí pé ìgbésẹ̀ kan tó bá gbé is like 100 of their own. ó dàbí ìgbésẹ̀ 100 tiwọn. Receive strength. Gba agbára. Receive strength. Gba agbára. I say to you, Mo wí fún ọ. receive strength. Gba agbára. Receive power. Gba okun. I mentioned to you yesterday that you are better than Elijah. Mo sọ fún ọ lánàá pé ìwọ ju Èlíjà lọ. Asọdùn ni pé Elijah ni ẹlẹ́ran ara bíi tiwa. Àwọn ṣẹgbẹ́ Elijah. It's an understatement to say Elijah a man of like passion like us. No, we are not even equal with Elijah. Jesus didn't die for Elijah. Jésù ò kú fún Èlíjà. Jesus died for you. Ṣùgbọ́n Jésù kú fún ọ. So báwo ni o ṣe ní make a difference? Then why wouldn't that make a difference? How will you not make a difference between you and Elijah? Báwo ni Jesus kò didn't ṣe die ní for sí you. ìyàtọ̀ láàrin ìwọ àti Èlíjà? There has to be. Look, make up your mind. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind Pinnu ní ọkàn rẹ. that you will not be like Elijah. Pé ò ní dàbí You will Èlíjà. be better than Elijah. Ṣùgbọ́n wàá sàn ju Èlíjà lọ. Make up your mind. Pinnu nínú ọkàn rẹ. You are the one to make up your mind. Ìwọ ni wàá pinnu nínú ọkàn You are rẹ. the one to decide it. Ìwọ ni wàá ṣe ìpinnu yẹn. That yes, Elijah was a very powerful Pé prophet. bẹ́ẹ̀ ni Èlíjà jẹ́ wòlíì alágbára. But Jesus did not die for Elijah. Ṣùgbọ́n Jésù ò kú fún Èlíjà. Jesus died for me. Jésù kú fún mi. So Elijah and myself cannot bracket. Wàyí èmi àti Èlíjà a ò sí àìṣàkẹgbẹ́. So pé Elijah bíi tiwa ni a ń ṣẹgbẹ́ o. That Elijah is like us. Ẹ No, jẹ́ we are sọ̀rọ̀ not níbi equal. tọ́rọ̀ wà. Let's set the record straight. I asked you yesterday. Mo bí lánàá It was chariot that was used to come and carry Elijah. pé kẹ̀kẹ́ ni wọ́n fi gbé Èlíjà lọlé. Ìgbà táwa bá ń lọ sí kẹ̀kẹ́ lẹ́ẹ̀ máa bá gùn But lọlé. when we will be going, are we going to go with any chariot? Ìgbà tí Jésù bá wá kó wa sí kẹ̀kẹ́ làágùn. When Jesus comes to take us, are we going with any chariot? Ọ̀nà gbogbo ni Bíbélì tún jẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe bíi tèlíjà láàṣẹ lọ. The Bible made it clear in all ways that we are not going to go the same way I Elijah pray went. for you. Torí náà mo gbàdúrà fún You will ọ be strong in the pé Lord. wàá já lágbára nínú Olúwa. You will not be weak. O kì yóò jẹ́ olókùnrùn. You will be strong in the Lord. Wàá já lágbára nínú Olúwa. As a prince, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé, you can wrestle with angels o lè bá áńgẹ́lì jà and prevail. kí o sì borí In the name of the Father ní orúkọ ti Bàbá and the Son àti ti Ọmọ and the Holy Spirit. àti ti Ẹ̀mí Mímọ́. Thank you.